Hello everyone, this is Harni, Jupiter Academy's biology faculty. I'm speaking to you. So yes, today we are going to see about the topic of sexual reproduction in flowering plants. நிறைய நீட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் 11th ஸ்டாண்டர்டோட கண்டினியூட்டி தான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் சரிங்களா. ஸோ சம் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ப்ரொவைடட் டியூரிங் தி 11th ஸ்டாண்டர்ட் அது வந்து அதோட ஃபுல் மீனிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லா தெரியாது. But அதனோட actual meaning will be reflected in your 12th standard syllabus. So such kind of decoding எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So அதுல ஒரு decoding I would like to teach you. So while starting this sexual reproduction lesson, it will be starting like microsporogenesis and megasporogenesis. Why it is starting like this? ஏன் வந்து ஸ்போரோஜெனிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது? அப்போ why in angiospermsல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போரோஜெனிசிஸ்ன்ற கான்செப்ட் தான் அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்குதா அப்படின்றது, அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ லோயர் ஆர்கானிசம்ல எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கும், why particularly we are focusing on flowering plants ஓட reproduction அப்படின்றது தான் we would like to highlight here. So now in lower organism பொறுத்தவரை the dominant phase அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா which is going to be a haploid gametophyte. So any cell if you are going to take and if you are going to see the set of chromosome, it is going to have only one set of chromosome. So that is going to be haploid. So அதுதான் நம்ம gametophyte சொல்லுவோம். ஸோ அதனோட நார்மல் பாடியில இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாப்ளாய்டா இருக்கும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி gametophyte. ஸோ அல்டிமேட்டா இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் கேமெட்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து மெயாசிஸ் அண்டர்கோ பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. ஸோ அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் டு reproduce. So அதுதான். ஸோ அதனோட ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் இட்ஸ் கேமெட்ஸ், ரைட்? ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் வித்வுட் அண்டர்கோயிங் மெயாசிஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் பாடி இஸ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் கோயிங் டு பி gametophyte அப்படின்றதுனால. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென்? ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் will take place and it will be producing to an zygote. And this zygote will be undergoing meiosis. So அதை உடனே meiosis undergo பண்ணாம it will be forming an intermediate structure called as sporophyte அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும். This is going to be told. And அதோட மெயின் plant body பாத்தீங்க அப்படின்னா haploid, sporophyte வந்து diploid. So it needs to produce an intermediate structure that should be a haploid structure. So what happens here? இங்க இதனோட meiosis வைக்குது. So you can see the difference. Usually பாத்தீங்க அப்படின்னா in our body meiosis takes place and gamete production occurs, whereas in lower groups எனக்கு இங்க gamete production க்கு meiosis தேவையில்லை. Instead to produce spores it needs meiosis. As a result இந்த spore நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா it is called as a meiospore அப்படின்னு சொல்றோம். So spores has been produced and this spore will germinate to form a gametophyte. So இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா which is going to occur in the lower group of plants. அப்போ இதுல உங்களுக்கு பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டி எதுவுமே கிடையாது and plant body ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கனால அதனோட லைஃப் சைக்கிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா which is going to be very simple and it is going to produce only one kind of spore and this is going to be called in the name of homospory அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனோட லைஃப் சைக்கிளே ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்போரை மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகும், ரைட்? இப்போ அப்படியே நம்ம ஹையர் வரோம் அப்படின்னா coming to the higher group of plants, what happens? அதனோட main plant body which is going to be a diploid structure, that is it is a sporophyte. Because due course of evolution நீங்க lower organism பாத்தீங்க அப்படின்னா its lifespan is much lesser comparing to the advanced group. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு இதனோட மெயின் plant body வந்து இங்க காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, whereas in lower groups the main plant body is going to be very much simple. So அதனால அதனோட லைஃப் ஸ்பேனும் வந்து it will be getting decreased, whereas அதனோட லைஃப் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக the plant body is getting shifted towards sporophyte அப்படின்றது. So next what happens, as I already told, it has to produce its offspring, so it has to produce its gamete as well. அப்போ gamete ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா it has to have a gametophyte, but main plant body இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா sporophyte. அப்ப இங்க இதுல இருந்து என்னால gamete ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. So what is the next move? My goal is to produce a gamete. So அதனால என்ன பண்ணுது, ஸ்போரோஃபைட்ல இருந்து ஆப்வியஸா எனக்கு ஸ்போர் தான் வரும். அப்போ ஒரு ஸ்போரை வச்சுக்கிட்டு I cannot produce a gamete. Like two gametes என்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. So what
it is going to do is, it is going to produce two kinds of spore. One is the megaspore, another one is the microspore. So, producing two kinds of spore will be producing two kinds of gametophyte. So, this megaspore will be producing mega gametophyte, and this microspore will be producing microgametophyte. எனக்கு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி I'm going to get two kinds of gametophyte, and these two gametophyte will be producing two gametes. அப்புறம் எனக்கு problem has been solved. So how the problem has been solved? Producing two kinds of spores, and this gamete will be fused to form a zygote. Now I need to produce an intermediate structure. It cannot be a spore because we have produced the spore in the first step itself. So, and இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ன்றது ஒரு ஹாப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரக்சர். as I already told, meiosis மூலமா தான் ஸ்போர் கிடைக்கும். பட் இங்க எனக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா this dominant phase is going to be diploid. அதனால there is no need to do any kind of reduction. But however, I need an intermediate structure, and that structure is going to be the seed. Can you get my point? So, in the seed என்ற கான்செப்ட் ஏன் வருது? So, higher plants எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா seed என்ற கான்செப்ட் because of this production of two kinds of spore, and this concept is called as heterosporic. So, in plant kingdom, particularly in gymnosperm, there is a line called this. Heterospory is going to be the base for seed habit அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் இருக்கு. So this is what the thing they mean. So அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஒரு லைனுக்கு பின்னாடி there is this much of information. So and again that line is going to serve the base for this particular lesson. Yeah, the topic has been starting from sporogenesis, megasporogenesis, microsporogenesis அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா this is what. So இங்க எனக்கு first நடக்கிறதே வந்து production of spore. So the topic will be going like, first you'll be seeing about microsporogenesis, then you'll be seeing about megasporogenesis. From the spore, the gametophyte will be developed. So then gamete development will be happening. So we'll be seeing next to it, it will be like gametogenesis, megagametogenesis, microgametogenesis, and then the topic will be going like fertilization. And particularly in angiosperm, there are two fertilization, and hence the double fertilization scenario அப்படின்னு சொல்லிட்டு you'll be having a topic, and then you will be seeing about the seed production and the embryo development and all. So ஒரு டாபிக் ஒரு லெசனோட அவுட்லைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அகைன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி a mind map for the concept. ஸோ அது ஏன் அந்த டாபிக் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அவங்க கேமெட் டெவலப்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க, ஏன் ஸ்போரோஜெனிசிஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா the life cycle has been starting like that. இப்போ நீங்க இதே ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லோயர் ஆர்கனிசம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட்லி they'll be telling about gametogenesis தான். உங்களுக்கு flask shaped structures எல்லாம் இருக்கும். That gametophyte you'll be seeing like flask shaped structure. You might learn in bryophytes learn பண்ணிருப்பீங்க. So in that it will be starting with gametogenesis. But whereas in flowering plants, particularly in gymnosperms as well as in angiosperms, you will be started with sporogenesis. So in the மாதிரி ஒரு கான்செப்டையும் if you are learning with the background and if your foundation is so strong, அங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த கான்செப்ட்டுமே மறக்க. So this is what I would like to tell. And in the upcoming classes, we'll be learning about the subtopics which is going to be covered in this lesson. And keep subscribing and keep watching and keep supporting this video. Thank you.